شوێنەوارناسی زانستێکە کە لە مێژووی گەلانی کۆن دەکۆڵتەوە. کار لەسەر ئەسرار و نهێنیەکانی فەرهەنگ و شارستانیەتەکان دەکات کە لە ناو دڵی خاک دانێژراون. بە شێوازێکی ڕێک و پێک و زانستی ئەم ڕاستیانەی کە لە ناو چینەکانی خۆڵدا خەرامۆش کراون جارێکی تر دەریان دەخەن و ئاشنایان دەکەن لەگەڵ ئێمەدا. بەهۆی زانستی شوێنەواریەوە کە زۆرێک لە شارستانیەت و فەرهەنگەکان و ئەدەبەکان لە ژێر پەردە شاراوەکاندا دێنە دەرەوە و ئێمە ئاشنا دەکەن لەگەڵ ڕێ و ڕسم و کللتور و ئاین و هوەر و پیشەسازی و زۆرێک لە کارەکانی گەلانی ڕابردوو. ئێمە لە بەرنامەی ئەم ڕۆماندا سەردانی تیمێکی بیانی دەکەین کە کاری هەڵکۆڵینی شوێنەواریە لە گردی شەمامک کە لەگەڵ بەڕێبەراتی شوێنەواری هەولێر لەم گردا کار دەکەن. و مەبەستمان ئەوەیە کە ڕاستەوخۆ لەگەڵیان دابین کە ئایا کارەکانی شوێنەواری کاری هەڵکۆڵینی شوێنەواری چۆن ئەنجام دەدرێتن و ئایا چۆن مێژووی شوێنەواریەکان دەتوانن بزانن لە ڕێگای کاری هەڵکۆڵین و هەروەها ئەو کەلوپە لە شوێنەواریانەی کە دەدۆزرێتەوە چی بەسەردێت. Maria Grazia Masetti Rouault. I am of Italian origin, but now I am French since many years. I live in Paris and I am professor in the Sorbonne University in École Pratique des Hautes Études, where I teach culture and religion of ancient Mesopotamia. We are here in Kurdistan since 2009 as a team, a French team, which is funded by the Ministry of Foreign Affairs and by other academic institutions in France. But the team is not only French, we have many collaboration from different European countries, universities, but also with Kurdish university. We work with colleagues from Saladin University and also by colleagues by Soran University. Today they are not on the site, but they always work with us, with their students. And we bring here not only colleagues of different specialization, but also students in order to learn archaeology and learn ancient history and culture of Mesopotamia. We arrived in Kurdistan because I am very interested in Assyrian history. You know, Assyrian society built a great empire since the end of the second millennium BC until half of the first millennium BC. I am a specialist of this period and I already excavated Assyrian site in Syria. But we wanted to come in the country of the Assyrians also. So we knew that Kasra Shemamok was an important site here and nobody was excavating it. So we came in Kurdistan asking for a permit of excavation here. It has been granted in 2011, so the first campaign in the site has been done in 2011. And we are here to the sixth campaign. We always, the team has normally an excavation campaign during the fall or in spring, but very often we come back for another campaign of study with specialists, geologists, people specialists of the nature, specialists of geomagnetic surveys, in order to get the more complete possible image of the history of the site. من وەکو شوێنەوارناسی دایرەی هەولێری نوێنەرم لەگەڵ ئەو تیمەی ئەوە 6 ساڵ ئەمن لەگەڵیان نوێنەرم. بەڕاستی ئێمە ئێستا سەرپەرشتی شەکەی دەکەن بەحسی فترای تاریخی ئەو گردەی یەکەم ساڵ دەستمان پێکرد بە تەنقیبات لە خواری گردی مەجەسەیەمان کرد تەجریبی لۆمان دەرکەوت فترات تاریخی
زۆری گرنگی هەیە ئیسلامیە فرتیە هەلستیە ئاشووری ناوڕاست ئاشووری حەدیث ئاشووری کۆن لەگەڵ میتانی. Castra Shemamok is known by archaeologists since a very long time. Already Layar, the first explorer of Mesopotamian antiquity in northern Mesopotamia, visited Castra Shemamok around the middle of the 19th century with also other French archaeologists like Victor Plas, but they recognized that the site was very important, very big. You see it stands in the country, in the plain of Shemamok as a big mountain, but you know, they found it very difficult to study. So nobody really made excavation in the site before Giuseppe Furlani, an Italian archaeologist, who in 1933 came to have a mission here in the site. It is interesting for us to study his work because he saw Castra Shemamok before the Iraqi army destroyed the summit of the Tel to build a military station. It is this Iraqi camp which has been bombed. I think it was at the beginning of 2003, I guess. And this is the reason why still now you see big craters of dome, like this one is the crater of a bomb which exploded, you know, around here. And we arrived here, so we know that the site is difficult to excavate. Also, it's very, very big. It covers more than 70 hectares and is higher more than 30 meters on the level of the plain. They are bronze. Yeah. Now here you can see how it works really. What are the different? ئێمە وەکو بەڕێبراتی گشتی شوێنەوار هەدەفی سەرەکیمان بریتە لە دەرخستنی ئەو شارستانەتێک کە لە وڵاتی مە هەیە وەکو بەشێک لە شارستانەتی زاگرۆس. طبعاً ئەمە لە ڕێ ئەو تیمانەوە کە سەرەتا کە دێن لە ڕێگای گرێبەستێکی یاسایی شوێنەواری پەیوەندیان لەگەڵ دەکەین و لە یەک لە گردە شوێنەواریەکان کاری هەڵکۆڵینی شوێنەواری دەکەن کە طبعاً بێگومان هەموو تێچوو و مەسرەف و هەموو ئەرکەکان دەکەوتە سەر لایانی دووەم کە بریتە لە ئەو تیمەی کە دێت گرێبەستمان لەگەڵ دەکاتن. طبعاً ئێمە هەوکو باسم کرد هەدەفی سەرەکیمان دەرخستنی شارستانیەتی هەرێمی کوردستانە سەبارەت بەو تیمەی کە ئێستا لێرە لە گردی شەمامک کار دەکەن لە یەک لە هەدەفە سەرەکیەکانیان بریتە لە بەدەرخستنی ئەو فترە شارستانیەتێک کە بریتە لە گواستنەوەی شارستانیەت لە دێوە لە بۆ شار. ئومێدمان هەیە لەو تیمە و لە یەک دوو تیمی تیر کە ئێستا لە سنووری هەولێر کار دەکەن ئەو فەقرە شارستانیەتە بەدەر بخەین. سەبارەت بەو گردە مێژوەکەی ئەوەی کە تا ئێستا بۆمان ڕۆم بوویتەوە کە لە کاری هەڵکۆڵین لە خلالی 5 ساڵی ڕابردوو کاریان کردووە هەندێک نمونەی ئەوەی کە دۆزرانەوە کە مێژووی ئەو گردە بگەڕێتەوە بۆ سەردەمی وەرکا. So this part of the excavation is called Area B. Since 2 years, we are now excavating Assyrian level archaeological levels. Here you have the remain of probably what was one of the king's palace in Shemamok, in the town of Kilizu. You see it, you have a very big wall there. It's more than 4 meters large. And here you have the remains of the, here and there, the remains of the baked brick floor, going tabuk floor, going all this way. But everything has been, you know, destroyed later, but we try to reconstruct an image of this building. And you see now we are going down to see what was before, because we know that there obviously we are still half of the Tel. The
city of Kilisou had a very ancient history, probably starting at the beginning of the 3rd millennium. So now we're excavating down to see, to recognize what was before this palace. We think it was another palace, very probably, but we have to now to study the ceramics, study the material, to give a date. And also we have found some inscription, royal inscription on cuneiform royal inscription, which help us to give a chronology. بێگومان ئەو فەقەرە زۆر مهمە کە ئەمە بتوانین ڕوون بکەینەوە کە سەرەتای چۆن ئەوەی کە زراعەت و نیشتەجێبوون و سەرەتای دروستبوونی گوند لە هەرێمی کوردستان بووە، هەروەها ئەوەش ڕوون بکەینەوە بە بەڵگەی شوێنەواری کە سەرەتای دروستبوونی شاریش هەر لە هەرێمی کوردستان بووە. لە هەرێمی کوردستانەوە شارستانیەت پەیتا پەیتا و هەنگاو بە هەنگاو بەرەو خواروی عێراق چووە کە لەوێ بە دواتر بە سەرهەڵدانی نووسین و بە دەرکەوتنی گەلێک کە بە ناوی سۆمەڕیەکان بووە کە تا ئێستاکە بنەچەیان بەڕوونی دیار نییە، بەڵام ئەمە کە لە ڕێ ئەو تیمانەوە دەتوانین ئەوە ڕوون بکەینەوە کە بەڵێ سۆمەڕیەکانیش هەر لە هەرێمی کوردستانەوە هەر هەمان شارستانیت، هەمان دین و هەمان هونەر و هەمان بیر و بۆچوون و هەمان ئەوە بووە کە لە هەرێمی کوردستان سەرەتا سەری هەڵداوە و گوازراوەتەوە چووتە بۆ جنوبی کە ئێستا پێدەڵێن جنوبی عێراق. So here you can see baked bricks, a tabuk with an inscription of King Sennacherib of Assyria, which this is at the end of the 8th century BC, which explains, he says that he is the king of the world, he is the king of Assyria, and he has built, is give order to build around the city of Kilisou 2 big urban walls, one around the citadel and one around the lower town. So for us it's very important because it helps to give us a chronology of the levels we are excavating. گروپی ئەولای گەشتینە مربعێکی ناوڕاستی گردی تایبەت لە ئاشووری ناوڕاست. گروپی ئێرە پار حتاکی پێشی 2 هەفتە فترەی تاریخی فرتی هەبوو ئێرە، فرتی و هێلێنیستی. تقریبا ئەوە هەفتەیە مەگەیشتمان طبقەی ئاشووری بینیتان خشتی ئاشووریمان دۆزی نووسراوە سەر دینگەر سین خاریب مانشو مانكور آش يعني الإله سنحاريب ملك العالم ملكي همو دنيايا ملكي بلاد آشوريا أو وكي بردي بناغيا دادن الناو دواركاني قصري وناوي ملكي وناوي قصركشي دنوسن ناوي قصركي كالوزيو أو كاكوزيو. Shemamak is rich of emotion and findings. We have just found here in this place, in a filling under the floor of the royal palace, some small arrow. The points of the arrows, they are iron, and they are of the Syrian period, and they are very, very interesting. Very well conserved also. They will be put in the museum in Erbil. ئێستاش سەردانی گروپی ئەی دەکەین کە بەڕێز ئۆلیڤیا سەرپەرشتی ئەو گروپە دەکات، سەرپەرشتی ئەو تیمە دەکات و ئەوان هەروەک دەبینین چەند تەبەقەیەک و چەند چینێکیان لەم شوێنەدا دۆزیتەوە و دەستکەوتی زۆر باشیان هەبووە. یەکێک لەم شتانەی کە ئەوان دۆزیتیانەوە بریتە لە گۆڕێک کە گۆڕی منداڵێکە کە هەروەکە باسی کرد دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئاشووری نوێ و هەروەها کۆمەڵێک گلێنەی سەردەمی ئاشووری لەو شوێنە دۆزرایتەوە کە شێواز و بە شێوازی زۆر ڕێکوپێک و جوان دروستکراینە.
I'm Olivier Rouault. I'm a professor of emeritus professor of archaeology in Lyon's 2 University in France, and I'm specialist of Near East archaeology and also of text, ancient texts, cuneiform texts. And I'm working here in the team of Maria Grazia Masetti-Rouault. I'm working with 2 specialists, an archaeologist and an architect. With Raphael and Sarai, we are here. We are excavating in a place on the slope of the southern slope of this tell, where we find huge, big structures of Neo-Assyrian period and most ancient, a huge wall of late bronze period, before, during Middle Assyrian period, but also before the Assyrian period, before the time when Assyrians were there. بەهۆی زانستی شوێنەوار ئەم کللتور و فەرهەنگەی کە گەلانی کۆن هەیان بووە دەخرێتە بەرچەمچە و فلچەی شوێنەوار ناسان و بە جۆرێک لە جۆرەکان دەتوانین بڵین کە زانستی شوێنەوار مردوانی گەلانی ڕابردوومان بۆ زیندوو دەکەنەوە و ڕاز و نهێنیەکانمان وەکو چیرۆکێک بۆ باس دەکەن. You see here in the slope these red layers are the rests of the fortification of the city wall built by Sennacherib. And we know it because we find all around in this site bricks inscribed in the name of Sennacherib. There was one here, maybe we will have a look to it later. They explain that Sennacherib, in the end of 7th century, he rebuilt the inner wall and the outer wall around the lower city, the outer wall of the city. And so you see also that inside of the remains of these huge walls, there is pits. What you see is brown between the red. It's big pits. Some of these pits have been dug after Assyrian time, when the Sennacherib wall was destroyed, by Hellenistic people. They are Persian people, Persian and Hellenistic, Achaemenid and Hellenistic. And we find remains of these occupations. There was small houses, there is remains of the craft activities, and we saw these remains on the layer you see E15, it's this layer. We find also a lot, we have already more than 8 tombs from this period. They were dug in from above, from the top of the remains of the Sennacherib's terrace. It is the scene Ache Eriba, Ache, which means the brothers. Eriba sont entered, Eriba, king of Shudder, the totality,
king Mankur, Logal, the king of Ashur, and in Aguri, the walls of Kilizi, Ushepish. I built Ushepish. You see, it's a mix of Sumerograms and syllabic. You see, it's Akkadian and Sumerogram and syllabic. So it is very difficult to read because if I read the Sumerograms, it is Sumerian. If I read how they were read in Assyrian, it is Assyrian, but it is not the name of the sign itself. So it's very difficult to know exactly how do you want I read it. You see? شێنەوارناسی دایرەی هەولێری چی ئیشێکی چی شوێنەواری بدۆزیێتەوە تۆماری دەکەن ڕقمەکەی لای خۆمان دەنووسنەوە سجلەی هەر ڕۆژ ڕوانی مۆزەخانەی دەکەن لەوێن دەرچی تیمێ تایبەت هەیە فخارەی شۆن دراسە دەکەن لە کۆتایی لیستەکەی وەردەگرن مطابقەی دەکەن لەگەر لیستی خۆ. پاشەوەی کە تیمی زانکۆی لیۆندوی فەڕەنسا و تیمەکانی بەڕێبەراتی شوێنەواری هەولێر کۆتاییان بە کارەکانی خۆیان هینا بە ئەمڕۆ ئێمەش کۆتایی بە بەرنامەی ئەمڕۆمان دێنین هیوادارین کە سوودمان بە ئێوەی بەڕێزگەیان بێت و ئێوەمان ئاشنا کردبیتن بە چۆنیەتی کاری هەڵقۆڵنی شوێنەواری تا بەرنامەیەکی تر خواتان لەگەڵ.